அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். மீண்டும் இன்னும் ஒரு இனிய மாலை பொழுதினிலே சிட்னியிலிருந்து உங்களை சந்திப்பது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீதரன். வணக்கம். இன்று நான் சிட்னியில் நடைபெறும், அதாவது இன்று நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி சனிக்கிழமை சிட்னியில் மாலை 7 மணி இப்பொழுது நேரம். இங்கு சிட்னியில் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்வு, அதாவது இங்கு சிட்னியில் உள்ள இளையவர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு கண்காட்சி நிகழ்விலிருந்து உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த கண்காட்சி அருமையான ஒரு காலநிலை, நல்ல வடிவாக இருக்கின்றது இந்த மரம். இந்த கண்காட்சியானது ஒரு சிட்னியில் உள்ள இளையவர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம். மிகவும் அருமையாக இந்த கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த கண்காட்சிக்கு எக்ஸடஸ் என்ற பெயரிட்டிருக்கின்றார்கள். கண்காட்சியானது தொடர்ந்து 2 கிழமைகளுக்கு நடைபெற இருப்பதாக கூறுகின்றார்கள். ஓப்பனிங் நைட் சாட்டர்டே 16th நவம்பர் இன்று முக்கியமான நாள். இலங்கை தமிழர்களுக்கு அங்கு ஜனாதிபதிக்கான தேர்தல் நடைபெறும் நாள். அந்த நேரத்தில் இங்கே அந்த நாளில் ஆரம்பமாக இருக்குது ஒரு கண்காட்சி. அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பில்லை. 16ஆம் தேதி இந்த கண்காட்சி ஆரம்பமாகி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அங்கிருந்து தான் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன். 16ஆம் தேதி சனிக்கிழமை ஆரம்பமாகி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வானது 6 மணிக்கு ஆரம்பமாகி இருந்தது. 6 மணிக்கே மக்கள் பார்வையாளர்கள் வர தொடங்கிவிட்டார்கள். இரவு 10 மணி மட்டும் இந்த நிகழ்வு நடைபெறும். இதற்கான அனுமதி 5 வெள்ளிகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்து டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இந்த நிகழ்வு நடைபெறும் இடம் இலக்கம் 40 ஆதர் ஸ்ட்ரீட் ஆஷ்ஃபீல்டு என்ற இடத்தை நடக்குது. ஃபேஸ்புக்லேயும் போய் இது பற்றி மேலதிக விவரங்களை பார்க்கலாம் என்று போட்டிருக்கிறார்கள். எந்த ஃபேஸ்புக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ரெஃப்யூஜி ஆர்ட் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருப்பதாக தெரிகிறது. சரி, நாங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம். பெரிய அளவில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய பல்கலாச்சார மக்களும் இங்கு வருகை தந்து இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த எக்ஸிபிஷன் எக்ஸோடஸ் என்ற பெயரில் நடைபெற்று கொண்டது. சாம்பவி மற்றது ஸ்ரீஷா இருவரும் இந்த நிகழ்வில் ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக தெரிகிறது. இங்கே வெளியிலே இருந்து அந்த நிகழ்வுக்கு உள்ளுக்கு வருபவர்களுக்கு அனுமதி சீட்டுகளை வழங்குவதற்காக 2 இளையவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் 5 வள்ளிகளை அதற்கு ஆரப்படுகின்றார்கள். 5 வள்ளிகளை அதற்கு ஆரப்படுகின்றார்கள். பாப்போம், உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம். எங்கள் வெளியில் ஒரு அம்மாவும் வந்திருக்கின்றார். இது இங்கால ஒரு உணவு வழங்குவதற்கும் அங்கே பல ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பார்ப்போம், நாங்கள் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம். சரிதானே? நான் இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு சிறிய ஒரு உதவி செய்ய வேண்டியிருக்கிறபடியால் என்னை கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கணும். நான் அதனை தொடர்ந்து உங்களிடம் மீண்டும் பெறுகின்றேன். இப்பொழுது சற்று இடைவேளை. மீண்டும் நான் உங்களை இந்த கண்காட்சியின் அவுட் சைடில் வெளியில் இருக்கிறேன். இங்கு வெளியில் இளைஞர்கள் இந்த கண்காட்சியை பார்ப்பதற்கு வந்திருப்பவர்கள் வெளியில் நிற்கின்றார்கள். இப்பொழுது இங்கு திரையிலும் சில நிகழ்வுகள் திரையில் போடப்பட்டிருக்கின்றது. உள்ளுக்கு நாங்கள் போய் பார்க்கறதுக்கு முதல் இங்கே வெளியில் திரையில் சில நிகழ்வுகள் போடப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி இங்கே வெளியிலிருந்து இளையவர்கள் கண்காட்சி பார்க்க வருகை தந்தவர்கள் வெளியிலும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை இப்பொழுது காட்சி அளித்துக் கொண்டேன். இங்கே உள்ளுக்கு ஓரளவுக்கு மண்டபம் நிறைந்த காட்சிகளாக உள்ளுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. அதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு ஒரு கால் கொண்டே உள்ளுக்கு காட்டலாம் என்றிருக்கிறேன். அதுக்கு முதல் இப்போ வெளியில் நடக்கிறத பற்றி காட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். வெளியிலும் கூடுதலான மக்கள் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நடப்ப வெளியிலே இருந்து இங்கே நடப்பவற்றை எடுத்து வரலாம் இருக்கிறேன். சாரி. ஸோ இங்கு வெளியில் உங்களுக்கு இருந்து இப்பொழுது வெளியில் வெளியரங்க நிகழ்வுகள் இடம்பெற இருக்கிறதால எல்லாரும் பார்வையாளர்கள் வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற இருக்க போல இருக்குது. என்னென்னு பார்ப்போம், கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் நடக்க போதுண்டு. சரிதானே, இன்றைய இந்த எக்ஸோடஸ் என்று வச்ச நிகழ்வு வந்து அடுத்த 2 கிழமைகளுக்கு இந்த இடத்தில் நடக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். இதில் வந்து பலருடைய தயாரிப்புகள், கண்காட்சிகள் இங்கு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், கலை நிகழ்ச்சிகளும் இங்கு இடம்பெறுகின்றது. அதாவது பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெறுகின்றது. அந்த வகையிலே இப்பொழுது வெளியில் நடைபெறும் காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். வெளிப்புறத்தில் நடைபெறும் காட்சி அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். நான் பிறகு உள்ளுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போவேன். இப்பொழுது வெளியில் நடைபெறும் create a beautiful piece that you've seen inside. So the theme for this year's show focuses on pain and the triumph of the individual over pain. So the exhibition aims to examine pain in all of its manifestations. So this can be from intergenerational trauma, marginalisation and displacement of identities, especially the struggles of being a third identity individual in an increasingly fractious world. So Exodus is actually the second installation in the series. So we had Diaspora last year. I think a lot of you here tonight were there last year too. Tonight was made possible by the assistance from the Refugee Art Project. So this is a community organisation which organises art workshops for the refugees and asylum seekers in the Villawood Detention Centre since 2010. So can we also get a round of applause for Dana and Sasha? So tonight will run till 10:30 p.m. And the exhibition will also be running this weekend and next weekend from 2 p.m. to 6 p.m. So last weekend of November and first weekend of December. There's nibblies and soft drinks on sale as well by Sam's mum. The money goes towards building elderly school in Mana in Sri Lanka. So they provide education which is much needed in that area. So please donate anything, big and small, or helps. And buy generously. Anything, $2, $20, everything helps. A bit of housekeeping, only the artists that go upstairs, so everyone else please enjoy the downstairs area and this outdoor area as well. There's little bags as well for you to dump your garbage, and we'll be wrapping up at 10:30, so please leave on time. The tennis courts are off-bound, and there's toilets just on the side over there. So firstly, I'd like to introduce Ravina and Upasana. They've got a classical fusion dance performance, which is a mix of Bharatanatyam, Kathak and Bollywood. They've been doing dance for a number of years now, so please put your hands together for them. Yeah, Ravina! Woo! Get it.
मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन मेरी चाहते तो फिजा में नहीं जिंदा मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना साथी मरती भी तुझको जाएगा दिल तुझे बेचैनियों में आएगा दिल साथी मरती भी तुझको जाएगा दिल तुझे बेचैनियों में That was amazing, guys. I'd now like to bring Sam and Trisha to say a few words for us. I didn't know that was now. Okay. Do you want to make your way? Make your way down. Sorry. I'm not really good at speeches, so I'll just keep this brief. But I'd just like to say that this was a collective effort. What you see today is like the result of like hundreds of hours of like messaging, following people up, liaising with artists, setting up for 3 nights, hours and hours like on the road, kind of. So I think the amount of preparation has been astounding from the artists, particularly. Like I think just I can't even. I got goosebumps when I saw the work for the first time from everyone, and I'd just like to thank each and every one of the artists for putting in their heart and soul into the work. The list of people that I have to thank is like enormous. Like I want to say shout out to my family for putting up with all my pain on the floor and for all the mess that I created. My sister, my mum, my dad, my cousins, Shane, Keish and Harry. In particular, I would love to say thank you to Vishal. She's over there hiding.
He's very shy, but like you're a lifesaver. Thank you so much. My dad. I'd like to say, thank you to all my friends, Tori, Tracy for being MC, for all the dancers, for all the performers, Matt, Addie, Asma, Ravina, Saru, who's coming up. Thank you. Like you guys, the community is the reason why we do this. I think both me and Trisha have such a deep love for showcasing the works of people of colour and for raising and amplifying the voices of people who haven't traditionally been amplified in society. I'd like to dedicate the show to the underdog because the underdog is really the reason why I do what I do every day. It's my motivation always to go forward. So I'd actually just like to finally say thank you to the person who's been on this journey with me from day one. I couldn't have done it without her. She's standing right next to me. She's my best friend and she has been such a pleasure to work with. She's an amazing artist, she's an amazing friend. It's been so much fun. Like you would think like this kind of work would be like really burdensome, but it's just been so much fun. And honestly, this has been the happiest time of my life. One of the most creative and one of the most happiest times of my life. And it's like down to you, Trish, and it's down to my family, my friends, for all the artists. So thank you so much. I love you. You can't go, you have to say it. You're gonna cry. Mama, you did very well. I really don't know what to say. When Sam and I decided on the theme of this year's show, it was quite obviously it's quite a personal subject for the both of us. As Sam mentioned, like this was definitely a happy time of this period of life. There's been quite a lot of darkness, and I think it's important to reflect upon that darkness, not just amongst ourselves, but with our peers and with our friends, and understand how something beautiful can come from such a place of hurt, I guess, trauma, all of that. I really want to give a massive thank you to my dad, who's right there. Look at him. My mum as well, my sister who couldn't be here tonight. They're my rock. I said thank you to my mama. Nandri. I don't know how much more I can thank her. I thank her every day. What else? Vish as well, like you're a fucking legend. You probably put in more, just come out. You're just hiding back there. He put in probably the same amount of work that Sam and I put in, but in a very different way. So thank you, Vish. I'm really bad at speeches. I'm terrible at this, but I hope you guys enjoy your night. I obviously want to say a massive thank you to this one right here. As I mentioned, it's been quite a difficult, interesting year for me. So having this project to look forward to and to provide joy and opportunities for other people is something that, they can't even put a price on it. So thank you for doing that with me, and I wouldn't ever do it with anyone else. So you're fucking legend. Crazy?
Everyone enjoy your night. Thanks. So inspirational, guys. Thank you so much for all your work. We next have Sarah. Apologies. We have Sarah who will be performing Davina inside, so please enjoy her music as we walk around. She has been playing Davina for 15 years. She's passionate about music, culture and the arts, and she's also an advocate for human rights. So she will be inside if you want to have a listen to her. Thank you. ஸோ நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது இன்று சிட்னியில் ஆஷ்ஃபீல்ட் என்ற இடத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இளையவர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு கண்காட்சி நிகழ்வு ஒன்றிலிருந்து ஒரு பகுதியை உங்களுக்கு எடுத்து வரலாம் என்று யோசித்தேன். இந்த நிகழ்வானது தொடர்ந்து இரண்டு கிழமைகளுக்கு இந்த நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. 2 weeks நடைபெற இருக்குது இந்த நிகழ்வு. So now we'll go inside and see என்ன உள்ளுக்கு நடக்கும். இந்த அக்கள் வரக்க முதல் கடைபேர் இருக்கணும். அதுக்கு முதல் நான் உங்களை கூட்டியிருந்து உள்ளுக்கு நடைபெறும் இந்த நிகழ்விலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து தரலாம் என்று இருக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னால் 1956 நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை இங்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். 77 எலெக்ஷனுக்கு பிறகு நடந்த அந்த அட்டகாசம் அல்லது கொலைகள் அதனை பற்றியும் 1958 நடைபெற்றதை பற்றியும் இங்கு காட்டியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி, அதாவது வாத்திய செய்தி இசை நிகழ்ச்சி, வீணை இசை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற இருக்கின்றது. இப்பொழுது நான் முதல்ல பார்த்தது நாங்கள் வெளியரங்க காட்சியிலிருந்து நடத்த பார்த்துருந்தோம். இப்போ வந்து உள்ளுக்கு நடைபெறும் இன்சைட், வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். உள்ளுக்கு நடைபெற்றிருக்கும் நிகழ்வுகள் இருந்து ஏலமான சில பகுதிகளை உங்களுக்கு எடுத்து கொண்டு வரலாம் என்று யோசிக்கிறேன். ஸோ இங்கு உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல காட்சி பொருட்கள், காட்சிக்கு சித்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக இங்கே எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சித்திரம் அல்லது வேலைப்பாடுகள், இங்கே அவர்களுடைய ஒவ்வொருத்தரும் என்ன மாதிரி ஒரு எண்ணங்களை அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பற்றி இங்கே கொண்டிருக்கு. இந்த நிகழ்வு சிட்னியில் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்குது. சிட்னியில் வந்து ஆஷ்ஃபீல்ட் என்ற இடத்தை நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. ஆஷ்ஃபீல்டில் வந்து இலக்கம் 40 ஆர்தர் ஸ்ட்ரீட், அங்கே தான் இந்த நிகழ்வு இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கு. உலகத்தில் உள்ளுக்குள்ள காட்சி தான்.
பார்த்து கொண்டிருப்பது சிட்னியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் எக்ஸடஸ் எனப்படும் ஒரு கண்காட்சி நிகழ்வு. சிட்னியில் உள்ள அஷ்ஃபீல்ட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இடத்தில் இந்த நிகழ்வு இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற வந்து இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற, அதாவது சிட்னியில் உள்ள இடத்த சிட்னி அஷ்ஃபீல்ட் என்ற இடத்த நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு கண்காட்சி நிகழ்வு பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பல கண்காட்சி பொருட்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். அனைத்தும் இங்குள்ள. ஹாய், how are you? Good. You enjoying? Yeah, it's really good. So would you like to say anything about this program? Like the performances and everything are really good, and all the artists have done an incredible job bringing everything together. And yeah, Right. so great How is turnout it? as well. Yeah, exhibits look very nice, isn't it? Yeah, they're Very great. I've only gone through part of it so far, but all of them so far have been really great. Right. Yeah. Especially, my favourite so far has been the poetry over there. Which one? Can you? The poems over Oh, there. yeah. That's No, that's just my favourite so far. right. Yeah. Okay. Thank you very much. மது அவர்கள் இப்போ கூறியிருந்தார்கள் என்ன நடக்குது இங்கே உள்ள இதை பற்றி. நிறைய இளையவர்களினால் இந்த யாழ்ப்பாணம். Yeah, this is Jaffna Library. Yeah, Jaffna Library launching an Exodus 1/12/19. Yeah. யாழ்ப்பாண லைப்ரரி அந்த எரித்த காட்சியை இங்கே போட்டிருக்கிறார்கள். இதில் வந்து எக்ஸிபிஷன் நடக்கிற இடத்த வந்து கொண்டிருக்கிறத பற்றி இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. மிக நிறைய இளைஞர்கள், வெவ்வேறு கல்ச்சுரல் பீப்புள் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அங்கே காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற பொருட்களும், அதாவது அவர்களுடைய ஒவ்வொரு இளையவர்களும் தங்களுடைய ஆக்கங்களை இங்கே வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். எக்ஸிபிஷன்